Now, this morning I talked about some things. I'll be honest with you, I didn't come this morning expecting to talk about the things I talked about. Сегодня утром я говорил о некоторых вещах. Честно сказать, я не ожидал, что я буду говорить об этих вещах, когда я шел сюда. I didn't come with pirates on the mind. Я не приехал сюда с пиратами на уме. But I came to a people that I believe God has handpicked, chosen. Но я верю, что я приехал к народу, который избран Господом, Его рукой. He's chosen you to do something that sounds a little odd at first, but is unique. Но Он избрал вас, чтобы исполнить нечто то, что звучит странно на первый взгляд, на первый слух. Но оно уникально. When I was in South Africa one time, a couple of years ago, Однажды я был в Южной Африке пару лет назад, and I was in the biggest wild game park probably in the world. и я находился в таком самом большом, наверное, в мире диком парке. They have something like 12,000, 14,000 elephants in this big В park. этом парке находится где-то 12, может 14 тысяч слонов. And they have leopards and lions and everything. Леопарды, львы и им подобные. While I was there, here's what the Lord said И пока я был to me. там, вот что сказал мне Господь. Because you see, in this particular park, though the park is there to protect these animals, Потому что в этом конкретном парке, и парк создан для того, чтобы защищать этих животных, охранять. animals are still pirated there or poached. А все же в этом парке на этих животных охотятся браконьеры, то есть на них пираты нападают. And at that point, the Lord spoke to me. He said, "It's time for my people." И в тот момент Господь проговорил и сказал мне, что пришло время для моего народа, To learn how to poach the poachers. чтобы он научился охотиться на браконьеров, то есть браконьерствовать на браконьеров. Or to translate it for you today, it's time for you to learn how to pirate the pirates. Или как мы сегодня перевели для вас, нам пришло время научиться, как пиратствовать над пиратами. Okay? God's calling you to do something that God's going to use to overcome these pirates and poachers. И Бог нечто здесь делает с вами, чтобы употребить вас вот для этой цели, чтобы захватывать браконьеров. And tonight, what the Lord wanted me to share with you is something that is a part of a dream He gave me several years ago. И чем сегодня Господь хочет, чтобы я с вами поделился, это является частью мечты, которую Господь дал мне несколько лет назад. In this particular dream, Или сна, да? I walked into an old house. И в этом конкретном сне я зашел в очень старый дом. A house that had been closed up for quite a while. Дом, который уже достаточно долго был закрыт. All the furniture had sheets covering them. Мебель в этом доме была покрыта простынями. And there was a layer of dust over everything and in the air. И в этом доме на всем был слой пыли, и в воздухе тоже была пыль. And when I walked into one of the rooms there was a box И когда я зашел в одну из комнат, sitting there on the table. там на столе лежала коробка. It looked old, it looked valuable, Выглядела она important. старая, выглядела ценной, старинной. And when I opened it up, И когда я ее открыл, there were several stacks of currency. там было несколько таких пачек, да, пачек валюты. I could see the top two currencies that were there. И я видел две верхних валюты, которые находились в коробке. One of the currencies Одна из этих валют was a Russian ruble, это был русский рубль. a stack of rubles. Такая пачка рублей. I don't know about you, but I still have stacks of rubles from back in the 1990s. Не знаю, как у вас, но у меня еще сохранились пачки рублей с 90-х годов. You know, it was Lenin money. Это были еще ленинские деньги. You know, when I go to China now, I get what I call Mao money.
Когда я в Китае сейчас оказываюсь, то я получаю, там использую мао, деньги мао. Yeah, dingy mao. Okay? Well, this was dingy linen that I had in my stacks. But on this particular, in this box in the dream, it didn't have Lenin's face on it. Но в этой коробке эти деньги, на них не было лица Ленина. These rubles had the imperial seal На этих российских деньгах была имперская печать of Russia, России, the two-headed eagle. двуглавый орел. There was another currency in there, looked like a dollar, Была еще одна валюта там, похожая на доллар, but it didn't have the face of a president on it. но на ней не было лица президента. It had the face of John D. Rockefeller Sr. На нем, на этих деньгах было лицо Джона Ди Рокфеллера старшего. And I looked at those currencies and I never could really understand them. И я смотрел на эти валюты и так до сих пор и не мог понять на самом деле. But the Lord told me at that time that this box contained something very, very valuable. Но в то время Господь сказал мне, что в этой коробке содержится нечто очень-очень ценное. And I didn't really understand Я не that понимал на dream. самом деле этот сон. I researched it. Я I tried to исследовал find его. out the things. Пытался что-то выяснить. This morning I told you about the connection between John D. Rockefeller's Сегодня утром money я and... говорил вам о связи what happened денег with Lenin. Рокфеллера и что произошло с Лениным. But that wasn't the value Но не в этом была that was in the ценность, box. которая находилась в коробке. And I didn't understand what that value really was until И я не понимал, yesterday. до вчерашнего дня я не понимал на самом деле, в чем была ценность. And I was talking with a friend back in the U.S. and I was telling her what I was going to be talking about one of the times here. And she reminded me of that dream. Я разговаривала с одним другом, который находится в Штатах, рассказывал ей о том, чем я собираюсь делиться здесь, и она напомнила мне об этом сне. You know, Jesus called the world system a mammon system. Иисус назвал систему этого мира системой Мамоны. And the mammon system А система Мамоны operates on money, действует на основании денег. doesn't it? Так? Yeah. Takes money in the mammon system. Деньги нужны в системе Мамоны. Jesus said, the love of mammon, the love of money, mammon, is the root of all sorts of evil things. И Иисус говорит, что любовь к мамоне, любовь к деньгам, мамона, это является корнем всех злых дел. So my little $20 bill seems pretty small. И моя вот эта вот банкнота в $20 выглядит достаточно маленькой. But like the face on it demonstrated this morning, Но вот это лицо, которое мы демонстрировали сегодня утром, it actually represents all sorts of evil things. оно представляет само в себе вот эти вот разного рода злые вещи. But you know, if we're going to be a people, a kingdom people, Но если мы хотим быть народом, who operate in a kingdom system that runs counter to the mammon system, которые действуют, оперируют в Царстве Божьем, которое является противоположностью системы Мамоны. we're going to have to learn how to operate with a different currency. Нам нужно будет научиться, как действовать с другой валютой. Okay? A different currency. Другая, отличная валюта. This doesn't work in the kingdom of God. Вот это не работает в Царстве Божьем. Oh, there's all kinds of people who think it does. Хотя есть разного рода люди, которые думают, что работает. And they think that if they just have enough of this and give enough of this, then it does all kinds of things. And it can. И они думают, что если будет вот этого достаточно, и ты будешь это давать, то много разного всего будет происходить, и так может быть. But God has a currency for us as kingdom people to use Но у Бога есть другая валюта для нас, как для людей Царства.
that will accomplish things far greater than what this can accomplish. И эта валюта совершит гораздо большие вещи, чем вот это может. I don't know if you've ever thought of it that way, that God Himself, His kingdom, has a currency. Я не знаю, думали ли вы когда-либо подобным образом, но у Бога и у Его народа, у Него, как у нас, есть вот эта валюта. Now, years ago in the United States, up until I think it was the 1930s or 40s, our currency was based on gold. В Штатах много лет назад, я думаю, да, в 30-х, 40-х, валюта, она измерялась золотом. What was called the gold standard. И это назывался золотой стандарт. And up to that time, again, I think it was in the 1930s, up to that point, you could literally take in your money and cash it out for gold. И до того момента, да, я думаю, что это до 30-х, 40-х годов, ты мог зайти и поменять свои деньги на реальное золото. Okay? And then they took our money, our U.S. currency, they took it off of the gold standard. А затем нашу валюту, американские доллары, взяли и сняли ее с золотого стандарта. Do you know what our currency is based on now? Знаете, на чем сейчас основывается валюта? Trust. На доверии. Trust. Доверие. It says on the currency itself, in God we trust. На самой валюте сказано: в Бога мы веруем. But God never created this money and He never put His name on it. Но Бог никогда не создавал этих денег и никогда не ставил своего имени на них. Men did that. Люди это сделали. They wanted you to think you were trusting God when really you were trusting them. Они хотели, чтобы вы думали, что они верят в Бога, а на самом деле хотят, чтобы вы верили, доверяли им, верили им, этим людям. So if I go into a shop И вот если я иду в магазин, and I hand them my $20 bill, я кладу свою 20-долларовую банкноту, they give me something. I buy groceries. они мне дают что-то, я покупаю какие-то товары бакалейные. Nowadays, I don't buy very many groceries for Ну, $20. сегодня я много не куплю уже за $20. But when I give them this, there's nothing that requires them to give me something. I trust them with this. They trust me to give me back some goods. And that's how the whole society operates. Но когда я даю эту свою банкноту, то нет никакого основания, которое бы, ничего, что было бы основанием для них дать мне взамен нечто. То есть они доверяют мне, и я доверяю им, и таким образом вся система работает. Our money is no longer as good as gold. И наши деньги уже не такие, не равноценны золоту. You know, years ago I mentioned John D. Rockefeller. И я уже упоминал Джона Ди Рокфеллера. Back in 1913, more history here. Еще истории. 1913 год. John D. Rockefeller and 4 other men created what is called the Federal Reserve Bank system in the United States. Рокфеллер и еще 4 человека создали то, что сегодня называется Федеральный банк, резервный банк, система Федерального резервного банка. And somehow, I don't know how, somehow И каким-то образом, я не знаю как, но каким-то образом they tied international trade to the value of a dollar. они привязали международную торговлю к ценности доллара. What that meant was, И что это значило? if Russia wanted to trade with China, Если Россия захочет торговать с Китаем, they couldn't give rubles to China or get yuan from China они не in могут Russia. давать рубли в Китай и получать юани в Россию. They both had to go buy dollars first Им обоим сначала нужно идти и купить доллары, and then trade in dollars. и потом торговать в долларах. And every time Russia bought dollars or China bought И dollars, всякий раз, когда Россия или Китай покупали доллары, they were charged an amount. с них за это брали определенную сумму. Interesting. Интересно. That's called global financial
pirating. Это называется глобальное финансовое пиратство. No, I'm telling you. Я вам говорю. It's an incredible system. Do you know that Невероятная система. That system is not owned by our government. И вы знаете, что наше правительство не владеет этой системой? No, it's not. Нет, не владеет. The government chooses who's going to be the head of the Federal Reserve, but Правительство the Federal избирает Reserve is a главу private этого entity. резерва, но глава этого резерва это личность. And all central banks in the world И все deal центральные through the банки Federal Reserve Bank of the United States. Во всем мире они действуют через вот этот федеральный государственный запас. Staggering how much money Потрясающе. Просто the nations of the world have lost paying Сколько for its денег use through the народы Federal мира Reserve Bank. потеряли, проплачивая использование вот этой валюты этому Федеральному резервному банку. Federal Reserve tries to control the value of Федеральный currency. резерв пытается контролировать эту ценность валюты. They control who can borrow, who can Они контролируют, loan, who кто can может buy, занимать, and who can кто-то sell. может давать заем, кто может покупать, кто может продавать. Several years ago, I had an association with a transaction happening between a party and two different countries and involving two international banks, none of which were U.S. banks. None of the parties were U.S. parties. И несколько лет назад у меня была связь, когда происходила сделка между двумя партиями двух стран, и они Neither one of them were U.S. banks or это не U.S. было, parties ни одна involved. из них это не были ни американские, ни партии, ни банки. То есть, And this transaction was worth over $100 billion. сделка стоила больше $100 миллиардов. And once the whole transaction was approved and they were ready to make it, guess who stopped it? И когда уже вся сделка была одобрена, и уже были все приготовлены, чтобы ее осуществить, угадайте, кто ее остановил? The Federal Reserve Bank. Федеральный резервный банк. See? People have always talked about, someday in the world there's going to be a global, a one world system. I'm telling you, there already is one. И люди говорят о том, что однажды будет одна глобальная мировая система, а я скажу, что она уже есть. Okay? There already is one. Уже есть таковая. And this is part of that system. И вот это часть этой системы. So if we're going to try to serve God and at the same time serve this system, И если мы we're in попытаемся trouble. служить Богу и одновременно служить вот этой системе, то мы попадем в проблему, в неприятность. But God has a very real currency with a very real value Но у that's Бога есть backed by His name. очень реальная валюта, которая сохраняется, которая гарантируется, имеет гарантию Его именем. It's a God-guaranteed currency. That's what you said. Это валюта, которая гарантирована самим Богом. And God can guarantee it. Why? Because all Бог the может earth and её all it гарантировать. contains is His. Потому что вся земля и все, что содержит земля, принадлежит Ему. All the universe is His. Вся вселенная Его. He has no problem paying up. У Него нет проблем с тем, чтобы выплатить. And when God gives, He gives freely and openly. И когда Бог дает, Он дает бесплатно и открыто. He's not bound by budget. Он не связан бюджетом. He's not overwhelmed by need. Его не переполняет нужда. His currency is currency we can spend. Его валюта — это та валюта, которую мы можем тратить. And it will never
lose its value. И It она will only multiply in никогда its value. не потеряет своей ценности. Она только будет умножаться Okay. в своей ценности. Now, let me tell you, this is not what I'm going to call a spiritual currency. И я скажу вам, что это не то, что я собираюсь назвать духовной валютой. It's not the kind of currency that he's storing up in some big vault up in the sky so that when we die, we get it. И это не та валюта, которую он там копит на небе, чтобы когда мы умрем, мы ее получим. This is a currency that God has made for us now. Это валюта, которую Бог создал для нас на сегодня, на сейчас. Indeed, he does have a vault he stores it in На самом деле у него есть хранилище там на небесах, so that it can never be stolen, never diminish. чтобы оно никогда не было уничтожено или похищено, никуда не исчезло. And he guards it with his breath. И он The охраняет Spirit его guards it. своим дыханием. Его дух охраняет его. But it's not it's not something for some other place and time. It's for us now. Но это не есть нечто для какого-то иного времени, когда-нибудь. Оно сейчас, для нас сейчас, для этого места. It's what the Bible calls our inheritance. Это то, что Библия называет наше наследство. God says we have an inheritance. Бог говорит, у нас есть наследство. That's not his currency, but he Это says не его we валюта. have an inheritance. Но Он говорит, у нас есть наследство. I don't know about you. I got a little bit of an inheritance when my parents died. Не знаю, как у вас, но у меня было наследство небольшое, когда умерли мои родители. It wasn't a big amount. Это не была большая сумма. I didn't get the inheritance because I died. I got it because they died. И я не получил свое наследство, потому что я умер. Я получил его, потому что они умерли. And there was portions of it. A portion they gave to my sister and a И оно portion было they в gave to частях. me. Часть пошла они отдали моей сестре, часть они дали мне. That's how inheritance works. Так действует наследство. God has a portion for each one of И us. у Бога есть часть для каждого из вас. Okay? He's got a portion. У Него есть часть. And he's keeping it. He's guarding it. Он хранит ее, Он охраняет ее. And he's causing its value to increase. И Он дает его ценности возрастать. But he didn't give us this inheritance so that we enjoy it forever in the afterlife. Но Он дал нам это наследство не для того, чтобы мы наслаждались им в той последующей жизни вечно. He gave it so we could receive it and use it now. Он создал его, чтобы мы могли получить его и употреблять его сейчас. This currency has some very unique, not rules, but standards for withdrawing from this account. И у этой валюты есть определенные такие правила, с помощью которых мы можем брать эту валюту. And I believe that God has positioned you here, И я верю, что Бог поместил вас, которые здесь, Dom Жизни, and the people connected with you. дом жизни и народ, который с вами соединен. He's positioned you Он поместил вас, so that you can begin to receive the fullness of your inheritance чтобы вы могли in the начать currency in which получать God gives it. полноту вашего наследства и эту валюту, которая в нем содержится. So in the months ahead, you're going to see God's going to help you learn how to operate in His И currency. в предстоящие месяцы вы увидите, Бог поможет и научит вас, как действовать с Его валютой. Now, let's cut to it. Let's get to the specifics. Давайте скоротаем путь и конкретно подойдем. God's currency has two different denominations. У Божьей валюты есть две разных деноминации. Two denominations. Две деноминации. Okay? One denomination is called blessing. Одна деноминация называется благословение. The other denomination is called curse. Другая деноминация называется проклятие. Okay? This is God's currency. Вот это Blessing Божья валюта. and curse. Благословение и проклятие. Okay?
Now, if anyone else tells you they have this currency to them and they don't know God, they're lying to you. They're counterfeiting. Если кто-то вам скажет, что они имеют эти валюты, но они не знают Бога, то они лгут. Это все подделка. If there's somebody who says, I'm going to put a curse on you, Если кто-то скажет, я тебе сейчас наложу на тебя проклятие, or they curse you, или они проклинают тебя, okay? You don't have to believe it. вы не обязаны в этом уверить. That's counterfeit currency Это coming from them. поддельная валюта, которую они используют. God, this blessing and curse is God's currency. This is the Благословение currency и He проклятие. alone prints and He alone operates in. Это Божья валюта, которую только Он один печатает, и Он один ей оперирует, действует с ней. It's His alone. Только Ему это принадлежит. Don't believe anyone who says that they can put a curse on И you не or on your верьте family. никому, кто скажет, что может наложить на вас проклятие или на вашу семью. If a curse comes, it's because something has happened in a person's relationship with God. Если приходит проклятие, это означает, что что-то произошло во взаимоотношениях этого человека с Богом. And God wants to draw them back to the blessing. И Бог хочет притянуть их назад к благословению. Now, like I mentioned to you this morning, Как я говорил вам сегодня утром, the first thing God ever spoke to man первое, что Бог сказал человеку, was about currency, оно было о валюте, His currency. его валюте. He said to Adam, He said to Eve, Он сказал Адаму, сказал Еве. it says He blessed them and said, Сказано, Он благословил их и сказал, be fruitful, плодитесь, multiply, размножайтесь, fill the earth, наполняйте землю and do it everywhere in the и earth. делайте это повсюду, по всей земле. It's a global currency. Это глобальная валюта. It'll work anywhere Она будет работать в любом месте, if we're willing to operate with it. если мы желаем действовать с ней. But it has three dimensions to it. Но у нее, к ней прилагаются 3 измерения. His currency is fruitful. Его валюта плодоносная. Fruitful like a fruit tree. Плодоносная, как плодородное дерево, да? Плодовое дерево. See, it's not fruitful like the produce stand at the grocery store. Она The fruit stand. не плодоносная в том смысле, как в магазине Продукты. на полках лежат эти фрукты. It's not like продукты at the Нет. magazine. Okay? Не как продукты в магазине. You go to the magazine and Ты you идешь в buy магазин frutti. и покупаешь фрукты, You can buy it all and it's gone. можешь купить их всех и просто не будет. But God's fruitfulness is like a fruit Но tree. Божье плодоношение, оно подобно этому плодовому дереву. The more you pick, the more will grow. Чем больше ты собираешь, тем больше растет. And if you plant that tree Если as ты- God has you planted, Посадишь это дерево так, как Бог даст тебе его посадить. that tree will multiply with bigger fruit, better fruit, and Это greater дерево. numbers of fruit. Оно умножится, оно принесет больше плодов, более качественные, лучшие плоды и в большем количестве. Fruitfulness applies to almost any area of life. И плодоношение применимо почти к любой сфере жизни. It can deal with the food you eat. Это можно применить к пище, которую ты ешь. It can deal with the children you Это bear. можно применить к детям, которых ты рождаешь. It can deal with the kind of job or work you do. Это можно отнести к работе, которую ты исполняешь, совершаешь. In the Psalms, it calls a woman a fruitful vine. В псалмах женщина названа плодоносной ветвью маслиной. I love that. Мне это очень нравится. It's not saying that the Лоза woman is a vine and плодоносная. all the fruit are babies. И не то, чтобы женщина — это лоза, а ее дети — это вот плоды. Like any vine, whatever she does, it will produce fruit. That's Но what God made women Все, to do. что она будет Women are the делать, оно fruitful ones. произведет плоды. И Господь сотворил женщину плодоносной. Вот женщины — это те, кто должны быть плодоносными.
You can see why women have been dominated for years. И можно увидеть, по какой причине женщины доминируют многие годы. God actually said that. You remember when Adam and Eve chose to eat the wrong fruit? Бог на самом деле сказал это. Помните, когда Адам и Ева избрали съесть этот плод, не тот плод? And because they chose to disobey God, И поскольку они избрали не повиноваться Богу, God spoke a curse. Бог произнес проклятие. He said that the woman would desire to rise up over her husband, but her husband would rise up over her and dominate her. Он сказал, что женщина будет желать превозмочь над мужем, но муж будет подниматься, возвышаться над ней и доминировать над ней. When you and your wife, if you're a man, when you and your wife go through these struggles like this, where you're Когда going at each other муж с like женой that, проходят такие ссоры, столкновения, когда им выступают друг на друга таким it goes образом. back to that currency Вот корень of этого God. ведет к этой валюте Божией. Adam and Eve chose something that God said don't choose, Адам and и when they Ева. chose that, God released a curse. Избрали нечто, что Бог сказал не избирать, и в результате этого они пожали проклятие. Он сказал на них проклятие. But God's blessing Но Божье благословение always overcomes the curse. всегда побеждает проклятие. Remember that? Помните это? He said that the sins of the fathers, he didn't say sins of the mothers. Он сказал He said the грехи sins of the отцов. Он не сказал fathers грехи матерей. Он are сказал грехи visited отцов. on the third up to as far as the third and fourth generation. Они будут наказаны даже до третьего и четвертого рода. But the blessing of God Но extends благословение for Божие 1,000 простирается на generations. 1000 поколений. So you see, God's currency has a very high value to Вот it. видите, Божья валюта имеет очень высокую ценность. Now, as you look through the Bible, you see that whenever God initiated something with people, И a когда мы covenant, смотрим an в agreement Библию, with people, He always spoke a blessing over them. когда Бог инициировал завет, союз, соединение с народом, завет, то Он всегда произносил благословение над народом. When He called Abram, Когда Он призвал Авраама, Abram was in Babylon, Авраам находился в Вавилоне Ur of the Chaldees, или у халдеев, which is Babylon. что и есть Вавилон. He was in the richest country in the world, probably at that time. Он находился, наверное, в самой богатой стране того времени. He was at the financial center Находился в финансовом центре, and the Mammon Center, центр Мамона. and his family had done quite well. И его семья там неплохо проживала. And had he stayed there, he would have died a very wealthy man. И если бы он там остался, то он бы умер очень богатым человеком. But there was one area he was completely unfruitful in. Но была одна сфера, в которой он был полностью бесплодным. He and his wife couldn't have children. У него с женой не было детей. And God calls him out of that system. И Бог вызывает его из этой системы. He calls him out of the Babylon system, the Mammon system. Вызывает его из системы Вавилона, из системы Мамоны. And he tells this very wealthy man, I want you to go to a land you don't know, И он but говорит when you этому get there, очень I'll tell богатому you. человеку: я хочу, чтобы ты пошел в землю, которую ты не знаешь. Но когда ты пойдешь, я тебе скажу. Now, I don't know, in modern times that would be difficult. In ancient times, it was even more so. Но я не знаю, в наше время это было бы очень трудно сделать, а в те древние времена еще труднее. But to his credit, Abraham went. Но к чести Авраама он пошел. And when he got there to the land God showed him, И когда он пришел в ту землю, которую Бог показал ему, God gave him a blessing. Бог дал ему благословение.
currency he could take to the bank. Валюта, которую он мог отнести в банк. He said, first of all, Он сказал, прежде всего, во-первых, I'm going to give you land. я дам тебе землю. Now, he didn't mean a spiritual home, И он не имел в виду духовный дом, land. землю. He actually told him the limits of that land, where the И borders, он the boundaries would be. дал границы этой земли, где они будут. Real land, dirt, Настоящая земля, прах, Rocks. земля. land that grows things. Земля, которая взращивает вещи. He said he would give him heirs. Он сказал, что он даст наследника. He said that his heirs would become so numerous, it'd be like the stars in the sky or the sand, Его grains of sand наследники, on the потомки ocean. будут настолько велики своим числом, как подобно числу звезд в небе и песку у моря. Now, this he's speaking to a man who has no land И вот это and он has говорит no children. человеку, у которого нет ни земли, ни детей. Okay? Just got to understand. Просто надо это понять. And then there's a last piece that is probably the greatest dimension of this currency. И затем есть еще одно, что, наверное, является самым большим измерением этой валюты. He said, in your seed, in your descendants, your heirs, Он сказал, в твоих all of the world потомках, will be в blessed. твоих наследниках, в твоем семени весь мир будет благословлен. And he said, those who choose to bless you, I, God, will bless them. And those who choose to curse you, I, God, will curse them. И он сказал, тех, кто изберет благословлять тебя, я, Бог, благословлю тех. И те, кто изберет проклинать тебя, я, Бог, прокляну тех. There you go. Ну вот. Now, Abraham's like us. He didn't know how to operate in this currency. Авраам был подобен нам. Он не знал, как управлять этой валютой. But as soon as God gave him this promise, Но как только Бог he дал put him ему in a это situation in which he had to обетование, use it. He had to see Он God use it on his behalf. Он поместил его в ту ситуацию, где ему необходимо было использовать эту валюту. Remember, they were living in the land, but they didn't have the land yet, and they had to go to Egypt. Помните, они жили в земле, но она им еще не принадлежала, и им пришлось идти в Египет. And Abraham knew when he got to Egypt И когда that Авраам пришел в Египет, the king was going to он знал, want some favors from his wife. что царь захочет некоторого благоволения со стороны его жены. And so to kind of change things so the king would know, he И он said так that his поменял wife всё. was his sister. И сказал, что его жена — это его сестра. Okay? Do you remember that? Помните это? Okay. You know what? И знаете что? God never condemned Abraham for Бог doing that. никогда не осуждал, не осудил Авраама за то, что он это сделал. It wasn't necessarily the best choice. It was the way не было, Abraham was возможно, thinking самый лучший выбор. what he had to do to gain an advantage. Но это то, как думал Авраам, и тот путь, каким он избрал обрести преимущество. See, that's what people think about currency. It gives them an advantage. Вот так люди думают о валюте. Она дает им преимущество. In the world system, if you have enough money, you have an advantage. You can do whatever you want. В Get системе somebody to мира, do it for you. если у тебя есть достаточно So the денег, world то ты system имеешь thinks. преимущество, и ты можешь делать все, что хочешь. Так думает мир. Abraham goes to Egypt, says Sarah is his sister. Авраам идет в Египет и говорит, что Сара его сестра. And the Pharaoh thinks that because Sarah is Abraham's sister, he has the И right to фараон take her думает, as a wife. что поскольку Сара сестра Авраама, то он имеет право взять ее в жену. The moment he starts to touch Но в тот самый Sarah, момент, когда он начинает прикасаться к Саре, God immediately responds Бог немедленно реагирует and begins to curse him. и начинает проклинать его. Okay? See, Sarah Видите, Сара was the key
Это был ключ, to the currency К валюте. God had given Abraham. который Бог дал Аврааму. He said, through Sarah, Он сказал, you're going to have all these heirs. через Сару тебе будут все эти наследники. See, apparently the problem was with Abraham, not necessarily with Sarah, Очевидно, проблема была у Авраама, не обязательно у when Сары. it comes to having children. Когда вопрос касается детей. Because Pharaoh was going to take her and Потому что фараон хотел взять ее, собирался взять ее, probably to have children. чтобы иметь детей. But you see, what God does, He immediately activates the currency He had given Но Abraham. что делает Бог? Он немедленно активирует валюту, которую он дал Аврааму. Pharaoh begins to try to move towards Sarah, and God comes against Pharaoh. Фараон начинает приближаться к Саре, и Бог выступает против фараона. All of a sudden, Pharaoh catches what's going on, and he comes back to Abraham and И says, вдруг фараон "Why did you do this? Why did you tell me she was your улавливает, что sister?" происходит, и он бежит к Аврааму и говорит: «Зачем? Почему ты сказал? Почему ты сказал, что она твоя сестра?» He recognized the currency was moving, Он распознал, что валюта действует, and he was being cursed. и что он проклинаем. You see, God backs His currency. Бог защищает, подтверждает свою валюту. And if we'll operate with His currency И если мы действуем с его валютой, as He says to operate with it, как он говорит, мы должны с ней обращаться. we'll experience the things Abram experienced. Мы переживем вещи, которые переживал Авраам. God will bless those who bless us, Бог благословит тех, кто благословит нас, and He will curse those who curse и us. проклянет тех, кто проклинает нас. And He will bless us greatly. И Он благословит нас величайшим образом. See, when you became a Christian, now you know Abraham and Isaac and Jacob, this promise, this currency was given to each level. И когда вы стали христианами, а вы Each знаете, generation. что эта валюта, она была дана и Аврааму, Исааку, и Иакову, каждому поколению. And they were the Jewish nation. И это был еврейский народ. We're not Jews. Мы не евреи. I'm not a Jew. Я не еврей. And God only promised this kind of currency И Бог обещал to такую His валюту covenant people. только своему народу завета. But you see, when Jesus came, Но видите, когда пришел Иисус, when the Spirit came, когда Дух пришел, God said something happened. Бог сказал, что что-то произошло. God opened the way for us, for non-Jews, to become a part of the covenant. Бог открыл путь для нас, для неевреев, чтобы мы стали частью завета. Do you remember that? Помните это? Because we are now heirs of the same promise of И Abraham поскольку мы являемся наследниками того же обетования Аврааму, and of Isaac and of Jacob, Исааку и Иакову, we share the same currency they shared. мы разделяем ту же самую валюту, которую они имели. And God says to us И today, Бог говорит нам сегодня: I want to bless you. «Я хочу благословить тебя». And my blessing has value. И мое благословение имеет ценность. It involves real estate. Оно вовлекает и имеет под собой собственность. It involves your generations. И вовлекает ваши поколения, роды. And it has the ability to impact every place on earth. И оно имеет способность влиять на всякое место на земле. Have you ever thought of blessing that way? Вы думали когда-нибудь о благословении вот так, таким образом? You know how we usually think of blessing. Знаете, как мы обычно думаем о благословении? Someone walks up and goes, "Ah," and we go, God bless you. Кто-нибудь подходит, апщи, и мы говорим: Господь да благословит тебя. God bless you. Апщи, Господь да благословит тебя.
while we wipe ourselves. God Когда bless you. утираемся, тебя Бог да That's not благословит. what he's talking about. Не об этом он говорит. Okay? In Psalm 41, Псалом 42, 40, да? 40. the psalm begins in verse 1 with a statement of blessing. Первый стих, он начинается утверждением благословения. It says, blessed is the man or the person Там сказано, благословен, блажен человек, who helps the helpless. который помогает немощным, Okay? The helpless. беспомощным. Now there's, I don't know, 10 verses that go after verse Я 1. не знаю, там, наверное, стихов 10 дальше после этого первого стиха. But they're not verses that explain who the helpless are. Но это они не объясняют эти стихи, кто такие беспомощные. It's pretty easy to pick out the helpless Но достаточно легко, на самом деле, помочь беспомощному, because they're helpless. потому что они беспомощные. They have problems they can't get out of. Они имеют проблемы и не могут с ними справиться. They have issues they don't know have the resources to face. У них есть вопросы, но нет ресурсов, чтобы решить это. Things in their families, their lands, their Что-то с их семьей, jobs, с их работой, с их they're not the way землей. they should be. Ну, там все не так, как должно быть. And they have no power И у них нет силы, to climb out of it. It's easy чтобы to know the выбраться. helpless. Легко помочь беспомощному. The rest of the verses describe what God says He will do, Остальные what the стихи blessing will include on описывают those who то, help the что helpless one. сделает Бог, что включает в себя благословение на тех, кто поможет этим беспомощным. You can go read it. Прочитайте его. I'm going to tell you one of the things it says in there. Я скажу одно, что там написано. It says, if you're one who helps the Там helpless, сказано, если ты тот, кто помогает беспомощным, if that becomes a priority with you Если and you это твой spend that приоритет, like currency, here's what God и ты is going тратишь to на give это, you эту in валюту, return. вот что Бог даст тебе в ответ. He says, when you are on your sick bed, He will raise you up. Он говорит, что когда ты будешь на одре болезни своем лежать, то Он тебя поднимет. No. This, you get this? Вы понимаете? Roman, weren't you sharing a story about a homeless man, right? Может, да, вы делились историей о бездомном человеке. Right? You gave him some rubles, right? Ты дал ему рубли. Right? You Правильно, helped ну, this homeless помог ему, guy. который к вам обратился. He sent him to the place where they will give him more. Okay, all right. You helped the helpless, though. Но все же ты помог беспомощному. Okay, More than the rubles. worth more than the rubles. Да, больше, чем рублями. What that means is, И что это означает? if you get sick, Если ты заболеешь, you can say, God, remember that то man ты I можешь helped. сказать, Бог, помнишь того человека, которому я помог? Raise me up from my sick bed. Подними меня из моей болезни. No, listen, we've come to call those things promises, but they are послушайте. promises, but they're currency. You can spend that. Мы привыкли называть религиозным образом это обетованиями, но на самом деле это не обетование, это валюта, и ее можно тратить. Right now in the United States, there's such a fear Прямо сейчас в Штатах находится и пребывает такой страх about health care. вот о здоровье, о заботе о здоровье. It's become more expensive than ever, Это становится намного более дорогим делом, чем когда-либо. and it has fewer results than ever. А результатов меньше, чем когда-либо. One pharmaceutical company the other day announced that they Одна had come up with a фармацевтическая shot компания, что объявила, что у них теперь есть укол, to deal with a particular kind of cancer, который может справиться с определенным рода раком. and one shot, one Один use, укол, одно употребление would cost $450,000. будет стоить $450 тысяч. Whoa. Wow. You know, in the U.S., they have calculated that over 70%
70% of our illnesses in the U.S. are the result of anxiety and fear. И в Штатах подсчитали, что 70% наших болезней являются результатами беспокойства и страхов. I'm telling you, there's going to be a lot of sick people in the U.S. Я вам because говорю. everyone's afraid of health care. Будет гораздо больше больных людей в Штатах, потому что все боятся, дрожат вот за это попечением здоровья своего. I'm not going to tell you how much I spend on health care a month. Я вам не скажу, сколько я трачу на They've свое actually здоровье. made it a law where you're required to have it or they Но penalize. даже сделали закон, где требуется, чтобы ты тратил на это деньги, иначе будет штраф тебе. But see, the interesting thing, no, they do this. They made it a Да. law. Они сделали это закон. God. Yeah, no, it's pirates. It's piracy. Absolutely Да, it is. точно пиратство стопроцентное. See, and let me show you why. Because I'm never sick. Почему? И я скажу, я никогда не болею. No, wait a second. Wait a second. Подождите секундочку. That amount of money gets paid every month. И вот это количество денег нужно платить каждый месяц. I had something a couple of months ago. I decided to go check out Ну, because I пару wasn't месяцев sure if назад there у was a меня problem with it. было что-то, я решил пойти провериться, потому что не был уверен, есть что-то или нет. And I went to the doctor. И я пошел к доктору. And all he didn't even touch me or look И at me все, что он or сделал, look down my throat. он даже не заглянул мне в горло, даже не притронулся ко мне. We talked for 10 minutes. Мы разговаривали 10 минут. And when I went to the desk to leave, she said, that'll be $30. That's И your когда я подошел copay. там на ресепшн этот, и она сказала, будет стоить $30. And the idea of copay is that you pay this amount and your insurance will pay the other amount. И там такая идея совместной оплаты. Ты платишь одну часть суммы, а твоя страховая компания платит остальное. So I paid my $30 and Я I заплатил thought to myself, свои well, that's pretty $30 good. и подумал, ну неплохо вообще. Because the total visit, 10-minute visit, Потому что весь визит полностью, это 10-минутный визит, cost $180. полностью стоит $180. Okay? So I thought I did pretty well. $30, И я I'm подумал, ну out. That's неплохо. good. $30 и все нормально. And the other day I went to the mailbox and I другой pulled день out the bill Я for the подошел к rest of почтовому the ящику, amount. я достал из почтового ящика счет за остальное, за этот прием, на остальную сумму. My insurance paid $0. Моя страховка оплатила 0. I paid all 180. И заплатил я все эти $180. See, you'll never win in the world system. Ты никогда не останешься в выигрыше с этой мировой системой. You just won't. Никогда. But God просто. says this. Но Бог говорит так. He says, if you want to have the best health care available, Он говорит, если ты хочешь иметь для себя лучшую заботу о своем здоровье, help the helpless. помогай беспомощным. Help the helpless. Помогай беспомощным. No, that's what he says. Вот так он говорит. Now listen, Но you either послушайте, try it out and see if it works, Вы or just попробуйте keep это. paying what I have to pay. у вас выбор. Или это попробовать и узнать, как оно работает, или заплатить, как я заплатил. You see, God's promises, God's blessings are materially real. Do you know Божьи how much благословения, money? они материально реальны. Do you know how much money the world spends on health care? Вы знаете, сколько денег мир тратит на здоровье? And if you compare that amount И with если what сравнить people pay for это health care, количество you compare that to what's paid for helping the helpless, this Тем. one is far bigger. с тем, что тратится на помощь беспомощным, вот это, что тратится на здоровье, гораздо большее количество. Because the world system doesn't want to help the helpless. Потому что They система want мира your money. Не хочет My помогать money. беспомощным. Им нужны ваши деньги, мои деньги. See, God's system doesn't operate that way. Божья система так не действует. See, that's why I like this assignment Поэтому мне нравится for это Dom жизни. задание для Дома жизни. Okay?
this assignment Это to задание. with the nations. С народами. Okay? Whether it's the ethnic nations or Либо whether это it's этнические groups народы, of people that или это have группы людей, struggles. которые имеют борьбу, Like with the gay проблемы, community. как это гей-сообщество. Okay? See, those people are in a helpless situation in many ways. Эти люди находятся в беспомощной ситуации во многих аспектах. And this morning we saw testimonies Сегодня утром мы видели of what свидетельства God was already paying back того, on что what was spent for that. Бог уже отплачивает, чем Бог уже отплачивает за то, что было потрачено. Now listen to me. Послушай меня. The more you help the helpless, Чем the больше more healing you're going to see ты unfold. будешь помогать беспомощным, тем больше исцеления ты увидишь, как оно развернется. Okay? All right? Now listen, don't misunderstand me. Не поймите меня неправильно. It doesn't say you won't ever get sick. Там никак не сказано, что ты никогда не заболеешь. It doesn't say you won't have sickness. Не сказано, что у тебя не будет болезней. It says when you're sick, Но сказано, что когда заболеешь, you can have the right ты expectation можешь that иметь God правильное will raise you ожидание, up. что Бог тебя поднимет. You see, in God's realm, В His Божьем currency, царстве, there is no, в Его валюте, there's nothing that His currency cannot overcome. в общем, нет ничего, что не может победить Его валюта. You know, people, when they get the diagnosis that they have cancer, Люди, когда они получают диагноз рак, one of the things they call it in the U.S., we call it the C word. C word. Cancer begins with the letter C. в Америке называют это слово с буквы «С». Слово на «С». У нас было бы слово на «Р». There was even a television show about a woman who had breast cancer. Даже есть одно телевизионное шоу о женщине, у которой был рак груди. And the show was called The C Word. И это шоу называлось «Слово на «С». It's like слово when на people «Р». get a cancer diagnosis, they don't want to say, I have cancer, Когда because люди it's as good получают as a диагноз death sentence to «рак», them. они не хотят слышать это слово «рак», потому что оно равнозначно смертному приговору для них. But you see, Psalm 41 says Но в that 40-м псалме when you help сказано, the что helpless, когда ты помогаешь беспомощным, when you get cancer, God will raise you up. если у тебя будет рак, то Бог тебя поднимет. Do you remember this morning I told you about the ministry from Hong Kong that's ministering to Tibetan orphans? Помните, я рассказывала об этом служении из Гонконга, которое служит сиротам Тибета? Okay? Well, let me tell you about briefly about the couple who head up this ministry. Я расскажу о семейной паре, которая возглавляет это служение. Because the man, his name is Marlon, Этот человек, он муж, его зовут Марлин. several years ago Несколько лет назад was diagnosed Ему with поставили stage 4 диагноз prostate cancer. 4-ю стадию рака простаты. Stage 4. 4-я стадия. My father-in-law Мой свек years тесть ago was diagnosed with stage 2 or 3. много лет назад ему поставили 2-ю или 3-ю стадию. And as soon as he got to 4, he went down and died. И когда настала 4-я стадия, он просто угас и умер. But Marlon and his wife have been helping the Но Марлин helpless с женой помогали беспомощным and had given of themselves many, many ways. и отдали себя в To these многих orphans. аспектах этим сиротам. Do you know what? И знаете что? I had dinner with Marlon the other night. Недавно я ужинал с Марлином. He hasn't had prostate cancer for some time. У него уже некоторое время нету этого рака. He cashed it in. Он получил эту наличность. See, that's how God's currency works. Вот так работает Божья валюта. See? All the time, we spend half of our time in prayer meetings go, oh, God, help my sickness, take my sickness away. God's already told us how he takes it away. Help the helpless. Времени молитвы мы проводим. О, Господи, забери у меня эту болезнь, исцели меня. А Бог уже сказал. Я сказал свое слово, помогай беспомощным.
I think one of the greatest things would be that we never have a prayer meeting where we have to pray for the sick. Я думаю, самая прекрасная будет вещь, когда на наших молитвенных собраниях мы не будем молиться за больных. That we're helping the helpless so much Мы that every настолько time много someone будем gets помогать sick, God raises them беспомощным, up. что каждый раз, когда кто-то это делает, Бог поднимает. Каждый раз заболел человек, и Бог поднимает. You know, doctors, they always, when someone gets sick, even if they don't know what you have, they always give you a prescription for pills. Доктора, когда ты приходишь к ним, и даже если они не знают еще, чем ты заболел, они тебе всегда выпишут рецепт на таблетки. No, they do, whether you need them or not. Так и есть. Нужно оно тебе или нет. Okay? Do you know in the U.S. right now, Знаете, что вот в Америке прямо we are сейчас having the biggest drug crisis that we have ever had. у нас сейчас Drugs, just call it drugs. у нас кризис наркотиков самый большой за всю историю. It's not a crisis with heroin. Это не кризис героина, It's not a crisis with crack cocaine. это не кризис кокаиновый, It's not a crisis with crystal meth. это не кризис, да, метамфетаминов. There you go, that one. Meth. Ну, вы Just поняли. call it meth. Ну, мэты, да. It's not a crisis такой with those кризис. drugs. Не с ними кризис. This crisis is far greater. It's a crisis with prescription pain-killing drugs. Это кризис гораздо большего уровня. Это кризис выписывания рецептов на обезболивающие наркотики. Painkillers. Обезболивающие. I saw the statistics the other day of how many people are dying every day in the U.S. from prescription painkiller overdose. Я видел статистику, сколько людей сейчас умирает в Америке от передозировки болеутоляющих. Wow, that's some heavy pirating going on, isn't Это it? тяжкое пиратство происходит. The doctors are writing the prescriptions, the Доктора pharmacies are пишут fulfilling them. рецепты, фармацевты их воплощают, People are dying. люди умирают. Everyone's involved. Все участвуют. We have a government organization called the Food and Drug Administration that's responsible У нас есть правительственная организация, которая называется Администрация пищи и наркотиков. Она They're ответственна, responsible to regulate the pharmaceutical industry. она ответственна за регулирование вот эту промышленность, фармацевтическую промышленность. Doing a good job, aren't they? Молодцы, хорошее дело делают, правда? Tens of thousands of people are dying Десятки тысяч людей умирают from legal drugs. от легальных наркотиков. You see how awful our system is? Видите? When I say our, I mean our world system. Насколько ужасна система нашего мира. But you see, God's currency is always designed to overcome the Но world Божья system. валюта предназначена всегда побеждать систему мира. Let me show you another piece of currency. Я приведу еще одну часть валюты. It's a currency that David cashed in. Это валюта, которой расплачивался Давид. God's blessing includes this. Божье благословение включает следующее. That when an enemy comes against you, Когда против тебя выступает враг, instead of the enemy taking what you have, и вместо того, чтобы врагу забрать то, что есть у тебя, God will give you what your enemy has. Бог даст тебе то, что есть у твоего врага. Did you hear what I said? Вы слышали, что я сказал? Now, this doesn't just apply to biblical heroes. Это применимо не только к библейским You героям. can use this in business. Можете использовать это в бизнесе, You can use this in any realm. можете использовать это в любой сфере.
David was a king who ended up with a very powerful reign. Давид был царем, который завершил очень могущественном в своем царстве. And David's reign, his sphere of power, grew and grew over the years of his kingship. И его царствование, оно усиливалось, и как бы страх перед ним, он усиливался и возрастал с годами. And David ended up possessing much of what his enemies owned. И в итоге все кончилось тем, что Давид овладел многим из того, что принадлежало его врагам. But he never attacked an enemy. Но он никогда не атаковал врага. Never. Никогда. He didn't have to. He was under the blessing of God. Он находился под благословением Божьим. And every time an enemy attacked И David, всякий раз, когда враг атаковал Давида, David would defeat the enemy and take what the enemy had. Давид поражал врага и забирал то, что было у врага. Now we got to get a hold of this because you Нам see, нужно за это ухватиться. when you start helping the helpless, Потому что when you когда вы start helping начнете помогать tribes and беспомощным, nations and other этим places, племенам, в you're going to have разных местах enemies. у вас будут враги. There's going to be people that say, you shouldn't do that. You can't do that. I won't Будут allow you люди, to. которые скажут: вот так вот не надо делать, этого не делайте, я вам это не позволю. They're going to try to come in and stop you. Они попытаются выйти и остановить вас. And when they try to do that, it's going to be your time И когда они попытаются это сделать, придет to call ваше on время God's currency. воззвать к Божьей валюте. You're going to have to say to the Lord. И вы скажете Господу. Because you see, God, He sometimes will just do it, but when you call out to Him this Знаете, way, иногда Бог делает, но когда ты that's what взываешь He Ему, made covenant with us for. So Таким that we would call out вот for для Him. этого Он заключил с нами свой завет, чтобы мы взывали к Нему. You say to God, God, this enemy's coming against me. скажешь Богу: He's Бог, trying to take what I've этот got. враг Now, выступил Lord, I против меня, call он on you заберет то, according что to есть у your меня, covenant, и я according to взываю к your тебе по твоему currency. завету, Lord, I say, по твоей defeat валюте. my enemy И я and give говорю: me what he's Бог, got. порази моего врага и отдай мне то, что его. This is for us to spend. Мы можем это тратить. This is what the Holy Spirit guards. Вот это So that it's there охраняет when Святой we need Дух, it. чтобы оно было на своем месте, когда нам это понадобится. Now, I've given you a little snapshot of two pieces or ways to spend the currency. There's many, many more. И вот я вам дал просто беглый такой обзор, взгляд на то, как можно использовать эти два рода валют. Оно есть гораздо больше. Psalm chapter 1, first Psalm, Первый псалом. says, how blessed is the man Там сказано: как блажен человек, who does not walk in the way of sinners. который не ходит в совет нечестивых. And it goes on, and he И says, так дальше. he'll be like a И tree он сказано будет как дерево, firmly planted by rivers of water, которое глубоко укоренено у вод реки, which yields its fruit in its season, которое приносит плод в свое время, and its leaf does not wither. и лист его не вянет. And whatever he does, he prospers. И во всем, что он не делает, он успеет, он процветает. That's our covenant currency. Вот это наша заветная валюта. If you don't walk in the counsel of unrighteous people, if you walk in the Если counsel ты of не the ходишь Lord, на совет нечестивых, но ходишь в совете Господа, if you listen to the Lord, если ты слушаешь Господа, I didn't say listen to a preacher, я I не said сказал listen слушать to the Lord. проповедника, я говорю слушать Господа. If you let the Lord speak to you, He Если will ты tell позволишь you Господу how to говорить тебе, respond. Он скажет тебе, как отреагировать. And when He tells you how to respond, И когда Он and you скажет walk in тебе, His как counsel, отреагировать, и ты ходишь в Его совете, you'll be like that tree то firmly будешь planted by как то rivers of дерево, water. посаженное у потоков вод. And in whatever you do, И во всем, что ты делаешь, you'll prosper.
Ты успеешь. Listen, I want to give you an assignment because I'm telling you this currency Я хочу is вам going to дать be задание, important for this house потому as you что go to these эта 46 валюта будет nations важна and для beyond. этого дома, когда вы пойдете к этим 46 народам и дальше. I'm telling you, the devil's not going to be happy with you messing with the homosexual community. И я вам говорю, что дьявол не будет рад тому, что вы сейчас делаете с гей-сообществом. The devil's not going to like that. Ему это не понравится. Okay? There's going to be a lot of churches won't like it. И многим церквям это не понравится. That tells you who they're aligned with. Потому что это говорит о том, с кем они союзничают. You know, come on. Do you really believe that God is offended by gay people? Реально, кто думает, что Бог обижен на этих геев? No. Listen, Никто так. Jesus died for gay people as much as he died for me. Иисус умер за этих геев настолько же, насколько Он умер за меня. If God can't heal, deliver, and save a gay person, he can't heal and deliver and save me. Если Он не может спасти гея, то Он тогда не может и меня спасти. You see? A couple of years ago, I went to a wedding of one of my nieces. Пару лет назад я был на свадьбе одной из моих племянниц. And her older sister, another of my nieces, Ее старшая сестра, другая моя her older племянница, sister showed up at the wedding. она тоже явилась на свадьбу. Her older sister was a nurse in a very specialized medical unit И вот with the эта United старшая States Navy. Сестра была медсестрой, работала медсестрой в одном очень особом отделении военно-морских сил США. She used to deal with, be a nurse in a unit that would deal with severe brain trauma of soldiers in Afghanistan. Она работала в отделении, где лежали больные с очень серьезными мозговыми травмами солдаты из Афганистана. Only hospital in the United States that dealt with this kind of Это injury. единственная больница в Соединенных Штатах, которая занималась такого рода болезнями. Then she was assigned to Guantanamo Bay. И затем она была послана в залив Гвантанамо, Where she was assigned as a psychiatric nurse for all the Al-Qaeda people there где in она prison there. была сестрой, психиатрической сестрой для людей, вовлеченных в Аль-Каиду. Anyway, I hadn't seen her in quite some time В общем, я не видел ее достаточно долго, when I saw her at this wedding. и когда я увидел ее на And I was sitting свадьбе, there. то есть прошло много времени. Her name is Katie. Ее зовут Кейти. And I was looking at Katie, Katya, you can call her Katya. Да, по-русски Катя. Я Yeah. смотрел на Катю. I was looking at Katya, and all of a sudden the Lord said, go prophesy to her. И вдруг Господь говорит мне: иди и пророчествуй ей. So I got up and walked over to her because Я пошел к she's ней. probably my favorite niece. Потому что она, наверное, моя любимая племянница. And I just started prophesying И over начал her about пророчествовать her над ней. inheritance, her future. Об ее наследии, о ее будущем. She just kind of looked at me Она вот так уставилась на меня. because she didn't grow up. She grew up in a Christian home, but not one that Она выросла в regarded христианском prophecy. доме, но там не принималось пророчество. So then I went and sat back down. И я пошел и сел на свое место. And after about 2 minutes, I had to get back up because the И spirit где-то через wasn't 2 finished. минуты я должен был снова подняться и идти, потому что дух еще не закончил. And I prophesied more and more И to я her пророчествовал about the ей kind еще of и future God еще had prepared о for том her. будущем, которое Бог приготовил для нее. About a week or two later, Где-то через неделю или 2 спустя we learned мы узнаем, that Katie had married another woman. что Кейти вышла замуж за другую женщину. Now listen, I didn't know that when I prophesied to Я her, этого не знал, когда я ей пророчествовал, but God did. но Бог знал. I didn't go because I wanted to prophesy to her. Я не пошел к ней, God потому что sent me to хотел prophesy to пророчествовать. her. Бог послал меня пророчествовать ей. Do you see what I'm saying? Видите, что я говорю? See, God doesn't care Понимаете? who a person is. They just want to know if they'll listen to him. Богу не важно, какой это человек. Ему нужно, чтобы он слушал его.
There wasn't a thing I said that said to Katie, you need to get your life straight. You need to do this, do that. God was telling her all of the blessing He had prepared for her. Я не говорил ей, что ей нужно выправить свою жизнь, сделать это и следующее. Я говорил ей о всех благословениях, которые Бог приготовил для нее. See, that's what our God's about. Видите, к чему стремится, чего желает Бог? Jesus didn't come into the world to condemn the world, but to save it. Иисус пришел в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы спасти его. When God spoke to man, He blessed him. Когда Бог говорил к Адаму, Он благословил его. God does have curses. У Бога есть проклятие. Jesus cursed. Did you know that? Иисус проклинал. Вы знаете об этом? Yeah. You remember He cursed a tree at one time, Помните, fig Он tree. проклял смоковницу. Okay, in однажды. other words, it was a fruit tree. Вот It was есть time for there to be плодовое дерево. figs. And He goes up the tree and И there's no приходит figs. время для плодов, и оно настало, а плодов нет. See, when you're designed to be fruitful and you're not fruitful, Когда something's ты wrong. предназначен быть плодоносным, а ты не приносишь плода, то что-то здесь не так. And He cursed the tree. И Он проклял это дерево. And the next day his disciples were surprised И на that следующий the день tree had его died ученики удивились, overnight. что дерево засохло. You know who else who else he cursed? Знаете, кого еще Он проклял? He cursed religious people. Он проклинал религиозных людей. Whoa. In fact, he cursed the most significant religious leaders Фактически Он проклинал самых значимых in the Israeli религиозных society of his day. людей в обществе, в израильском обществе того времени. Read Matthew 23. Почитайте Матфея 23 главу. 7 times 7 раз he curses Он the проклинает Pharisees. фарисеев. Now remember, everybody else in society except Jesus admired the Pharisees. Помните, что все, кроме Иисуса, в том обществе восхищались фарисеями. The disciples even called Jesus Rabbi. Даже ученики называли Иисуса Рави. Jesus never called himself that. Иисус никогда себя так не называл. That was a Pharisee category. Это была категория фарисеев. And 7 times Jesus И curses 7 them. раз Иисус проклинает их. The word literally in Greek is the word anathema. В греческом буквальное слово там стоит анафема. Let them be destroyed. Да будут уничтожены. In our culture, in the U.S. culture, it'd be go to hell. В нашей культуре, в американской культуре звучало бы так: «Отправляйся в ад». See, if I tell a person go to hell, nothing happens. Если я скажу человеку «иди в ад», ничего не произойдет. They just get upset that I said something to them. Они просто огорчатся, что я так But сказал. when Jesus says to something, go to hell, guess where they go? Но если Иисус говорит кому-то «иди в ад», то угадайте, что произойдет. When God curses, Когда Бог the проклинает, curse is active, immediate. Его проклятие немедленно активно. Now, in the book of Deuteronomy, В книге Второзакония it talks about both blessings and curses. говорится о благословениях и проклятиях. And God's very specific about the conditions for blessing. И Бог очень конкретно говорит условия благословения. Conditions of listening to Him and helping the Условия helpless. And those слышания kinds of Его, things. помощи беспомощным, такого рода вещи. But He also gives the conditions of curses. Но также Он дает условия проклятий. And He told people, if you do И Он this, сказал людям: если будете поступать так, you're going to be cursed. то будете прокляты. Do you know why He told them that? Знаете, зачем Он это им сказал? Because He didn't want them to be destroyed. Потому что Он не хотел, чтобы они были He wanted уничтожены. them to stay away from everything that would steal, kill, and destroy from them so that they could lay hold of everything that God was going to cause to be fruitful, multiply, and be full. Он хотел, чтобы они
удалялись от всего, что разрушит, убьет, украдет у них, и чтобы они были в полноте плодоносны, чтобы они умножались и с этим были соединены. So there you have it. Вот оно так есть. God's got a currency for us. У Бога для нас есть Here's what валюта. I want to encourage you to do. Вот что я хочу ободрить вас, чтобы вы сделали. I don't know if they have this here, but in the U.S. Я we не знаю, have есть ли это здесь, Bibles that are called red letter Bibles. но у нас в Америке есть Библии, которые называются Библией красной буквы. That means every time Jesus says something, it's in red. И всякий раз, когда идут слова Иисуса, они выделены красным. Let me encourage you to go to your Bible and use red or yellow or whatever color. Я хочу ободрить Underline вас. every time the word blessed is there. Чтобы вы сделали подобное. Всякий раз, когда вы увидите слово «благословение», выделите его красным, желтым или подчеркните. Look at the conditions that go with Посмотрите it. на условия, на которых оно приходит. Know that when he says, the man who does this will be blessed, that if you do that, you will be fruitful in what you do, Где you will сказано, если multiply, ты будешь you will be поступать так, то full, ты будешь you will плодоносен, prosper. будешь умножаться, будешь распространяться, будешь процветать. You could measure it economically and see Можно даже экономически the это value of измерить it. и увидеть ценность этого. You know, I was just thinking of Psalm 19. Я думала о Псалме 18. It talks about the value of listening to God when God speaks to you. Там сказано о ценности слушания Бога, когда Бог говорит тебя, и ты слышишь. What he calls the word of the Lord. Там сказано, что есть Слово Божье. Now, the word of the Lord doesn't mean the Bible, Слово Господне — это не означает Библия, because they didn't have a Bible. потому что у них не было Библии. The word of the Lord meant that they would listen to God and God would Слово speak to Господне them. для них означало, что они слушают Бога, и Бог говорит к ним. He says that the words of the Lord Сказано, что слова Господа are to be desired more than gold, должны быть вожделенны больше, чем золото, than much fine gold. и множество золота чистого. And it'll be sweeter than honey. И оно будет слаще меда. Honey right out of the hive. Мед прямо из улья, из сот. Unprocessed, pure honey. Мед, который вот в процессе, он только что произведен. Чистый мед. He used those terms because Он people использует associate такие value with слова, those terms. потому что люди вкладывают ценность в эти слова, в эти термины. And when God speaks to you, И когда Бог говорит тебе, everything He speaks Всё, что has Он говорит, great value. имеет великую ценность. In fact, He says, if you will desire И Он говорит, если ты возжелаешь to listen to Him, слушать Его, to hear Him speak, слышать, как Он говорит, to let Him say what He wants to say позволить to Ему you, сказать все, что Он хочет сказать тебе, it'll be more valuable вот это будет гораздо более ценным, than gold. чем золото. Much Гораздо. fine gold. Множество золота чистого. Have you ever heard someone talk like this to you about these things? Вы слышали, чтобы с вами кто-то говорил подобным образом об этих вещах? I had neither. И я тоже нет. God spoke it to me about a month ago. Бог проговорил мне это где-то месяц назад. And He spoke it to me while I was speaking to a group of people. И Он говорил это мне в то время, как я разговаривала с группой людей. And it utterly amazed me И это буквально изумило меня, that blessings were far greater than just, что благословение — это гораздо большее, чем просто «Хапчхи, Бог благословит тебя». greater value than much fine gold. Более ценное, чем множество чистого золота.
Now, God's got an unlimited supply И у Бога безграничные запасы of fine gold, чистого золота. and He never runs out of honey. И он никогда, у него никогда не кончается мед. Okay? So when you listen to Him, И когда вы слушаете его, receive things of great value. принимайте вещи, которые так много имеют великую ценность. When I received this word from Him a month ago, Когда I я knew it получил was valuable. от него это слово месяц назад, я знал, что оно было драгоценно. You remember that little box I had in that Помните dream? вот это вот во сне коробка, которая у меня была? Okay? And He said, what's in this box is of great value. И он сказал, что то, что в коробке, имеет великую ценность. I knew it wasn't the dollar and it wasn't the Я ruble. знал, что это не доллары и не рубли. Not till a month ago did I really И understand только месяц назад я what the действительно valuable currency is. понял, что является этой ценной валютой. God's blessings and His curse. Божье благословение и его проклятие. This is part of our assignment for these next 6 months. И это часть нашего задания на последующие 6 месяцев. Underline the blessings. Подчеркните благословение. Understand that these are the rules of transaction. Поймите, что это и есть условия сделки. You remember when they started making machines that give you money? Помните, когда изобрели эти печатные станки для печатания денег? When they first started, though, my children were little. Когда это началось, мои дети еще были маленькие. And when they wanted something, they would say, Dad, just go get money from the machine. И когда им что-то было нужно, они говорили: папа, ну пойди возьми там денег на станке, напечатай. Okay? You got to know how to transact with your God. Нужно знать, как взаимодействовать со своим Богом. He's given us an incredible Он inheritance дал нам невероятное наследство of great, great value. великой ценности. And He's keeping it so that we can draw on it. И он сохраняет его, Every step чтобы along the way. мы могли пользоваться им каждый шаг в нашем пути. Let's let the Lord show us over these next 6 months. Давайте дадим Господу возможность показать нам в эти последующие 6 месяцев. Lord, we're dealing with something here that is new to us. Господь, здесь мы имеем дело с тем, что является новым для нас. If this is new to you, just say to the Lord, say, Lord, this Если is это new to me. новое для вас, скажите ему: Господь, это новое для меня. Just say it to Him. Say, Lord, it's Просто new to me. скажите ему: Господь, это новое. I'll say it, it's new to me. Я скажу: это новое для меня. But Lord, you made no mistake Но, when you Господь, offered us this currency. Ты не совершил ошибки, когда предложил нам эту валюту. And so, Lord, we want to seriously И, Господь, мы хотим серьезно learn from you научиться от Тебя, how we're to transact with you как нам иметь это дело с Тобой, so that we can receive the fullness чтобы мы of our могли inheritance. принять полноту нашего наследства, Fullness of righteousness, peace, and joy. полноту праведности, радости и мира, That we might prosper in all our ways. чтобы мы могли процветать во всех наших путях. Now just lift your hands and receive it from the Просто Lord. Just поднимите say, ваши Holy руки и Spirit. примите. Скажите: Дух Just Святой. ask Holy Spirit. Say, Попросите Holy Духа Spirit. Святого. Скажите: Дух He's the one Святой. guarding your inheritance. Потому что Say, Он Holy тот, кто хранит Spirit, ваше show me наследство. how you Скажите: want to Дух release Святой, it to me. покажи мне, как Ты хочешь высвободить это для меня. Invite Him to speak to you. Пригласите Его говорить с вами. Invite Him to speak to you in ways you don't even know He can. Говорить с вами так, как вы даже и не представляете себе, что Он может говорить. Lord, you're imparting
blessing on us tonight. Господь, Ты сегодня передаешь нам благословение. It's a blessing we've had for a long, long time, as long as we've known you. Это благословение, которое мы имели долгое-долгое время, так долго, как мы знаем Тебя. And for all that time, we've tried to do things on our own, И все never это paying время attention. мы пытались сделать вещи to your своими blessing. силами, не обращая внимания на Твое благословение. Thinking that those were just good, warm thoughts from you. Спасибо, что это были добрые, теплые мысли But Lord, Тебя. your blessings Но, are Господь, real. Твои благословения реальные, They're concrete. они конкретные. We can see them, Мы можем их видеть, taste them, мы можем их пробовать, touch мы them, можем прикасаться к ним. and they're untainted by the world. И они Untainted, unstained. не запятнаны этим миром, не повреждены этим миром. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Just turn to the one next to you Просто and повернись speak к blessing соседу over them. и скажи благословение Just над turn to the этим person to your right человеком. and say, Повернись к may человеку рядом God's blessing и rest скажи, on you да all the пребудут days of your life. на тебе благословение Божие во все дни твоей жизни. Turn to the person on your left and say, may God's blessing rest on you all the days of your life. Повернись к другому соседу и скажи, да пребудут на тебе благословение Божие во все дни твоей жизни. And say to the Lord together as a people, И скажите say, Lord, Господу let your вместе, blessing reign народ. over us. Пусть Твое благословение правит над нами. May we be a people identified as a blessed people. Да будем мы Твоим благословенным народом. Halabashur. Lord, we receive it. Yeah, let the sound go. Господь, Blow мы it. принимаем. Да, Blow дайте звук. Трубите, дайте звук, трубите. If you have a shofar, blow it. Если есть шофар, We receive трубите. it, Мы Lord. принимаем это, Господь. Bless you, Lord. We bless you, oh Lord. Мы благословляем Тебя, Господь. Halabashur. Bless the Lord, my soul, and all that душа is моя in me. Господа. Bless His holy name. Благослови святое имя Его. Amen. Аминь.